Hello, vanakkam. Welcome back to my channel. So, today I want to discuss something that I feel is really important for anybody. It is about procrastination. நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய நல்ல நல்ல விருப்பங்கள் உண்டு, நல்ல நல்ல ஆசைகள் உண்டு. But what happens is that we keep pushing our own ideas away. Procrastination ஒன்று நடக்கும். Whether it is for some real life goal that we are working towards or even just to pass an exam preparation இருந்தாலும் சரி, if you are a student, அதுக்கு கூட we just keep procrastinating. இன்னைக்கு பண்ணாமல் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், அப்புறமா பண்ணிக்கலாம், அரை மணி நேரம் கழிச்சு பண்ணிக்கலாம். This is the biggest thief of our time and this is the way in which we fail a lot of the times. நம்மளோட பொட்டென்ஷியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரீச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் என்னென்னா we procrastinate so much. We decide that இன்றைக்கி முடியலன்னா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், அப்புறமா பண்ணிக்கலாம், இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். நோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியே வர்றது தான் பெரிய கஷ்டம். And this is something which all of us struggle with in varying degrees. Some may be like much better at it than others and some may not be so good. எப்படி இருந்தாலும் whether you are a seasoned procrastinator or somebody who generally does things on time, there are things in which we can make ourselves better. Some கொஞ்சம் கூட efficient ஆகிறதுக்கு there are ways. All of us have this feeling. நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த இனர்ஷியால் இருக்கும்போது, என்ன இப்போ நல்லா நிம்மதியாக ஒரு வழியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அங்கேருந்து போய் ஒரு அன்பிளஷரபிள் ஆர் போரிங் ஆர் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு யாருக்குமே தான் வந்து ஆசை இருக்காது. All of us will want to remain in our inertia, remain in our comfort zone. அதை மீறி போய் கஷ்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் பண்ணணுன்ற ஆசை வந்து யாருக்கும் தான் இருக்காது, யாருக்கும் அந்த விருப்பம் இருக்காது. ஸோ how do we overcome that and make ourselves do something that we don't want to do? அடுத்த தடவை அரை மணி நேரம் கழிச்சு பண்ணலாம், ஒரு நாளைக்கு பண்ணலான்ற ஆசை உங்களுக்கு வரும்போது how we can get over it? How do I get over it? அதுக்கு what I do and what you could do, maybe which is of some use to you, I would like to share here. Hopefully it one of these at least helps you in some ways. So first thing that I do, for me personally, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, I have a lot of endurance but I have a lot of starting trouble. எனக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குது. இன் த சென்ஸ் எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் ஒரு ஸ்டடீஸ் ஒரு உட்காந்து ஒரு பேப்பர் எழுதுறதா இருந்தாலும் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் இட் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் பிரிங் மை செல்ஃப் டு ஹேவ் த மொமெண்டம் டு கீப் கோயிங் ஃபார்வர்ட். பட் இந்த ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கு தான் ஐ வில் கீப் ஆல்வேஸ் புஷிங் தட் டாஸ்க் அவே டு த லாஸ்ட் பாசிபிள் மொமெண்ட். இந்த ஒரு பிரச்சனை ஒன்ஸ் ஐ ரியலைஸ்ட் தட் ஐ ஆம் denying my own progress by refusing to start something, appoda to address that I found some ways which have worked for me, which have been effective for me. So how I do it is that I do not think of starting this task now. நான் என்ன நினைப்பேன்னா, if my task is to do a research paper, நான் இப்போ உட்காந்து ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதலான்னு யோசிக்க மாட்டோம். what I will do is that சும்மா லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வரலாம், அவ்வளோதான். லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வரலான்றது மட்டும் நான் அதுக்கு ஒரு 10 minute விண்டோ கொடுப்பேன். இப்போ 6 மணி ஆச்சு, 6:10 நான் போய் என்னோடய லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வரணும், which is a fairly simple thing. And laptop எடுத்து வந்த பிறகு within 10 minutes I have to switch it on and open the document. அப்படி I break it down into small tasks, and once it is the very 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 small task, we feel the dopamine hit of having accomplished something, we have done something and we are getting started. And then over stage I make it into tiny tasks and then I get it done. That is one of the ways in which I get started. And another thing I do is that I will try to like kind of club the activity with a reward, with something that I really enjoy. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஷோ இருக்குது, ஒரு ப்ரைம் வீடியோ ஒரு whatever OTT ஷோ இருந்துச்சுன்னா, ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஷோ இருந்துச்சுன்னா, நான் ஐ வில் டெல் மை செல்ஃப் இந்த ஒர்க் இன்றைக்கி முடித்த பிறகு ஐ வில் see that show. அது நான் பார்க்கணுன்னா இந்த ஒர்க் முடிச்சு தான் பண்ணணும். ஸோ இஃப் ஐ டோன்ட் டூ திஸ் ஒர்க் ஐ கான்ட் டூ தேட். ஸோ ஐ club these two. That helps me. And another thing which I also like is that habit stacking. Habit stacking is basically something that we automatically do. We attach one small thing that we need to do at the end of that thing. இப்போது டெய்லியே வந்து டீ குடிக்கிறது வந்து ஒரு பழக்கம். காலையில் எழுந்திரிச்சால் within a few maybe half an hour I like to have a cup of tea. Every day டீ குடித்த பிறகு I will read
whatever, or a book or whatever. Reading a book is actually not a task for me. That is something I enjoy. So other right example kidiyadu. But if there is something that I don't want to do, if I club it with right after tea na idu பண்ணுவேன் அப்படின்னு if I think about it, then it becomes easy for me because I have to finish tea and tea முடிச்ச உடனே இதுவும் கொண்டு வரதுக்கு. And another step that helps me to not procrastinate is to keep my environment conducive to it. To keep distractions எல்லாம் மாற்றி வச்சு இந்த ஒர்க்கு பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்கள் என்னோட சுற்றுமா எடுத்து வச்சிட்டோம்னா இட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் ஃபார் மீ டு ஆக்சுவலி கெட் இட் டன். என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸே வந்து கிளட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் very discouraged. என்னோட internal energy meter will go really down and I can't really be productive if everything around me is in a mess. எனக்கு clean tidy work spaces வேணும். அப்போ தான் எனக்கு mentally I feel more energized. It may be different for you. It will change from person to person, but உங்களுக்கு என்ன, some of you may like plants around you, whatever is best for you. உங்களோட work environment should be conducive to your nervous system, something that should make you internally, your body physiological response should be good. We should feel at peace in that particular place and we should organization. Where a very helpful thing to avoid procrastination is to have everything organized and in place. ஒரு விஷயம் தேடி நடக்கும்போது it is a draining experience, right? So keeping everything in place will help us to get started. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு I simply still cannot start பண்ணவே முடியாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா one thing that I do is that I shut off all distractions. Like நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்து இது முடிச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேனோ அது I will switch off. If நான் படிக்கிற புக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் இருக்குது, ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு இருக்கேன், I am about to find out who did it அப்படி இருந்துச்சுன்னா I'll close it. I know it is heartbreakingly difficult, but if I do it, then that emptiness comes, that discomfort comes, then I feel fine. I'll just get my work done. Abdina I feel. So distraction edda irundalo, whatever is the thing that is trapping us, whatever is the thing that is taking up time, be ruthless, merciless and just close it out. Abdiye adu moodra vendada. Adukapram we don't have an option but to go and do the thing that we have to do. So this distraction, that is why sometimes appa amma எல்லாம் குழந்தைங்க கிட்ட they will grab their story books or these days maybe mobile phones அவங்க படிக்கிறதுக்காக, because when the distracting element is gone, to fill the time we have to do something, so we might as well do the task that we want to do அப்படின்ற ஒரு feeling இருக்கலாம். ஒரு reason why a lot of us procrastinate, it is not even a day-to-day thing, it is because the task seems so huge. When we think about the magnitude of the task, we feel very discouraged. We feel like இவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்கெல்லாம் என்னால் முடியுமா, I can't really address it now, அது ஆரம்பிக்கவே வேண்டாம், it is too difficultன்னு நம்மளே ஒரு mental block create பண்ணி வச்சுருப்போம். Which is why I always find it much easier to break down the task into manageable tasks. எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிற டாஸ்க் மட்டும், இன்றைக்கி இதுதான் எனக்கு நான் பண்ண வேண்டிய டாஸ்க் இவ்வளோதான். It is not the huge goal that I have in mind, no. It is only this much, and in that much in the 6:30 குள்ளாரி நான் பண்ண வேண்டியது இவ்வளோதான். And then another trick that I generally do is to give myself very 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 low hanging fruit, in the sense whenever I make a chart of how things need to be done, like நான் 10 மணிக்குள்ளார இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா I will not write my best or my optimal thing. I will only write my basic bare minimum thing. Like for example, எனக்கு 1/2 மணி நேரம் கொண்டு ஒரு வேலை பண்ண முடியும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா I will allot 1 hour for it in my schedule. So in half an hour my work will be done and I will feel like yes, I am an overachiever. அந்த மாதிரி I will get that pride in my heart, and it will also allow that in case some distraction or some unforeseen things come, we don't derail ourselves completely. நம்மளோட schedule இருந்து நம்ம ரொம்ப வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கும் that will help. So one of the very important things that we do, or I do, is that I will make a schedule that is easy for me to follow, that is like ridiculously easy for me to actually accomplish. I will not give myself a tough task, I'll give myself an easy task. So easier the goal is, it is much more that much more likely to be followed through. Don't give yourself hard things. We love each other, right? We love ourselves, right? நமக்கு நம்ம மேலே அன்பு தானே இருக்குது. நம்ம ஏன் நம்மளே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தணும்? நம்ம வந்து நமக்கு ஈஸியான வேலை தான் கொடுக்கணும். நம்ம கொடுக்க முடியறதிலே வந்து மிகவும் ஈஸியான வேலை நமக்கு கொடுத்துச்சுன்னா it is more likely that we will get it done.
That is one of the other things I do, and that way once my task is defined very clearly, that is very very crucial. என்ன பண்ண போகிறோங்கிறதுல கிளாரிட்டி இல்லாமல் கூட நிறைய பேர் ஒர்க் ஆரம்பிக்காமல் இருக்கும். தட் ஹேப்பன்ஸ் டு a lot of people, that happens to me also at times. I will not know what exactly I need to do. என்ன பண்ணணும்னே தெரியலன்னா எப்படி தான் ஆரம்பிக்குது? So first we need to know exactly what needs to be done. We need to define it very 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 clearly. In the time kullare in the particular results need to be achieved by us. It should be very much measurable. That smart abdi goal அப்படினு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, വളരെ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடனா மெஷரபிளாக இருக்கக்கூடனா அந்த மாதிரி வித் டைம்லி கோலாக இருக்கிறது. once we are having that kind of a goal in our life, நமக்கு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். So we should have clarity on what it is that we need to do. அந்த கிளாரிட்டி வரும்போதே we will know லைக் இன்னைக்கு இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்துடும். And then it is easier for us, relatively easier for us to not procrastinate. And another thing which would help us to maybe not procrastinate is there are various time management tools, time management techniques. For example, the Pomodoro technique, which is like 25 minutes of your time you work hard, then take a 5-minute break, then again work for 25 minutes. அப்படியெல்லாம் நிறைய techniques இருக்கு which will try to optimize your body's biological responses and attention span to the work at hand. So அந்த மாதிரி you can try to balance it out using these scientifically proven techniques, whichever works for you, because all of us are different. What works for me may not work for you, what works for you may not work for me, but we need to find out something that works for us. அதுதான் முக்கியமானது. And then another thing is to avoid procrastination. Of course the best thing is to just simply dive into it and start doing, but that on the momentary push to get there, sometimes we can very well take the advice of or the help of some very motivating videos. nalla nammale encourage pannakoodina positive things. See, what we feed into our soul is most of the content that we consume, right? A lot of it is just pointless and meaningless. adella vittukitta, if you are consuming content that is good for our souls, something that gives meaning to us, something that makes us feel energized, enthusiastic, positive, enakku ennala mudiyu அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்க கூடின things, if you look into that, we feel more motivated about doing that. And then we feel like okay, we will get it started right now. So get that hit from wherever you can get. Like I search for positivity around me, so wherever I found I find that beautiful little positive thing, I will go to it. I'll go to it like a bee to a moth to a flame. I will run there, bee to honey. அந்த மாதிரி நான் ஓடி போயிட்டு I'll try to extract as much positivity as I can from it. So very happy, motivating, peaceful things, whatever it is for you. Nice nature walk இருந்தாலும் whatever it is that energizes and motivates you, whether it is a good song. A lot of the times music will really help us lift our mood, change our mood. எந்த மாதிரி மூடில் நம்ம இருந்தாலும் சரி, it is better if we can listen to something that is positive, upbeat, and then bring ourselves to a higher level of vibration, to a higher feeling, which will help us be bit more productive. நம்மளோட other things are okay அப்படின்னு நம்மளோட பாடியோட, if our body is responding to the situation around us in a very fight or flight mode, and the stress il irundhuchuna, and the anxiety il irundhuchuna, it is difficult for us to be completely productive. nammaloda entire potential will not come out. So it is always best, we are at our best when we are calm. So we may be under a lot of stress, but a lot of the times music can help make us feel better. Upbeat happy music or calming soothing music, whichever works for you. அதிலிருந்து when we feel those vibes, when we get that motivation, then we can go into it. Yet another way, when I feel like I really cannot start something, what I do is that I look into all of the reasons why I really want this. இது பண்ண ஆளுகளோட photos or videos or their talks, or இது இந்த particular விஷயத்தோட at least images of what I want in life, and the particular thing ஓட some abstract image, those things, or at least I will write down இது until I feel like this is an urgent need. நான் இது பண்ணியே ஆகணும், இது எனக்கு உடனே வேணும். Until we feel that in our hearts, deep within us, we won't be able to actually achieve it. So நம்மளோட mind, we need to pump it up, we need to have that sense of urgency, இது இப்போ பண்ணே ஆகணும், and how we will feel once we have it. So once we pump ourselves mentally in this manner, we will be able to get to that spot also easier. Another thing that will help us is accountability partners, reward mechanisms. Like accountability partner, as in you are telling to everybody, or you are telling to people you trust that yes, I'm going to do this. So that creates a lot of pressure inside us. Nobody wants to be seen as a failure,
Nobody wants to be perceived as a failure, so it will make us feel like no, we have to do it அப்படின்ற ஒரு or somebody whom we respect அவர்கிட்ட நம்ம போய் நான் இப்படி பண்ண போகிறேன்னு சொன்ன பிறகு அது பண்ணாமல் இருக்கிறது நமக்கே கூச்சமாக இருக்கும். we feel like sure, if I tell my son something, for example, நான் அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் பண்ணாமல் இருக்கிறது எனக்கு it is very difficult because I feel like what will he think of me, what kind of example am I setting for my son by just going back on my words. என்னோட வார்த்தைக்கு இவ்வளோ தானா, is this the value of my words அப்படின்ற ஃபீலிங்னால I will not feel like backing down. So it is good to tell somebody whom you respect, whose opinion matters to you. And if it is no, there is no such person, அப்படி யாருமே இல்லை அப்படி இருந்தீங்கன்னா be that person for yourself, or you talk to God, tell God that கடவுளே நான் இது பண்ண போகிறேன், நீங்கள் எனக்கு கூட இருந்துடுங்க, you help me with this, I'm going to do this today, நான் இது இன்னைக்கு உங்களுக்கு பண்ண போகிறேன், என்னோட பூஜைங்கிற வந்து my prayer, my offering, my worship to you is doing this thing, this is my worship, please accept my worship, please bless me ன்னு சொல்லிக்கிட்டு if you do something, if you believe in God, that will help us, that will make us feel much better. ஒன்றுமே பண்ணணுன்னே தோணாமல் இருக்கிற டைமில் if we are affected mentally, these are the ways in which we can feel I cannot do anything now but still I will do this, I'll push myself until I achieve this அப்படின்றது we can do it as an offering to God, that will still help us. And another thing, if you don't believe in God, or if you don't have a favorite, இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஒரு நபர் அப்படி இல்லைன்னா go to a forum, like minded people நிறைய இருக்காங்க இல்லைங்களா, find some group where this is a mutual goal for everybody, எல்லாரோடையும் காமன் கோலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு forum or any group. If you find, like in the days of internet, you can't tell that you can't find anybody with a similar interest, somebody would be there out in the wide world who thinks the same way as you do. இதே கோல் வச்சு நடக்கக்கூடிய ஆள்கள் இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ டெல் தேர், அங்கே போய் நான் இன்றைக்கி இது பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா டுமாரோ தே மே ஆஸ்க் யூ, சரி என்னாச்சுன்னு இது பண்ணியாச்சா, ஸோ தென் வீல் ஃபீல் லைக் வி ஹாவ் டு டூ திஸ் அண்ட் வி ஹாவ் டு போஸ்ட் அன் அப்டேட் தேர். தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் வில் ஹெல்ப் மேக் அஸ் ஃபீல் லைக் இன்றைக்கி பண்ண வேண்டிய வேலையை நம்ம இன்றைக்கி பண்ணியே ஆகணும். திஸ் வில் ஹெல்ப் ஃபோர்ஸ் அஸ் இன்டு பீங் அக்கௌண்டபிள் டு அவர் செல்ஸ், இன்டு பீங் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் அவர் ஓன் டே. ஃபைனல் தாட்ஸ் சொல்கிறேன். Whatever it is we are procrastinating, whenever we are saying no to something that is beneficial to us, நமக்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம நோ சொல்லும்போது we are denying ourselves. நமக்கு தான் நோ சொல்கிறோம். நம்மளோட பெனிஃபிட்டுக்கு, நம்மளோட வெல்ஃபேருக்கு, நம்மளோட ட்ரீம்ஸுக்கு தான் நம்ம நோ சொல்கிறோம். and it shows we don't respect ourselves enough. The highest respect we can have for ourselves is to be disciplined. Love yourself enough, respect yourself enough to be disciplined. And that feeling like I am far too valuable, my goals are far too valuable to be lost in these meaningless pursuits, by these meaningless distractions. I am more important than that, I am worth more than that அப்படின்ற huge respect for yourself இருக்கணும். உங்களுக்கு நல்லது நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும். லைக் யூ வுட் டூ ஃபார் யுவர் சைல்டு, லைக் யூ வுட் டூ ஃபார் யுவர் பேரண்ட் ஆர் யுவர் குட் ஃப்ரெண்ட் ஆர் whomever your spouse, somebody whom you really love, அவருக்காக நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அதை விட அதிகமாக you have to do for yourself. You have to be very very good to yourself. This is how you are good to yourself. You are good to yourself every time you don't procrastinate. Every time you say yes, I will do what is good for me. That is how you are good to yourself. That is how you respect yourself. And every time you do that, more and more நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய self respect will go up. We'll become more and more proud of ourselves. Our pride is not related to what we achieve in life. No, our pride is related to how much we can stick to our own words. நம்ம சொல்கிறது நம்ம பண்ணுவோன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த தன்னம்பிக்கை வேறு எங்கேருந்து வராது. நமக்கு மேலே நமக்கு அந்த மதிப்பு மரியாதை இருக்கணும். வேறு யார் நம்மளை மதிக்கிறதோ மரியாதை கொடுக்குறதோ கொடுக்கலையோ none of our business. அது நமக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது. ஆனால் நமக்கு நம்ம மேலே மதிப்பு மரியாதை இருக்கணும். அது எங்கேருந்து வரும்? நம்ம சொல்கிற வார்த்தை. நம்ம இன்றைக்கி இது நான் பண்ண போகிறேன்னு நம்மளே நமக்கு சொல்லிட்டோம்னா இன்னொருத்தருக்கு 1000 பேருக்கு சொல்ல தேவையில்லை. நான் எனக்கு என்னோடய மிரர் பார்த்து காயத்ரி இன்றைக்கி நீ இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லைன்னா நைட் எப்படி தூங்குறது? வித் வாட் ஃபேஸ் வில் வி வேக் அப் இன் த மார்னிங் அண்ட் கோ அண்ட் சே நான் நேற்று நான் பண்ணல, இன்றைக்கும் நான் பண்ணல, அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன். நோ. What respect will we have for ourselves then? After that, what right do we have to demand respect from other people? நம்மளுக்கு நம்ம மேலே மரியாதை முதல் இருக்கணும்.
நம்ம மரியாதைக்குரியவராக இருக்கணும். அது எப்படி? Because we are people of our words. And how we become people of our words, that is because of our discipline. And how do we develop discipline? That is when we will do what needs to be done even though we don't want to do it. நமக்கு அது பண்ணணுன்ற ஆசை இருக்கா இருக்கலையா முக்கியம் இல்லை, நம்ம பண்ணுவோங்கிறது தான் முக்கியம். பண்ணியே ஆகும். நமக்கு ஆசை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't have to like it, we don't have to love it, we just have to do it. And that is how we love ourselves, that is how we respect ourselves, and that is how we get things done. So get things done. Bye.